Hello everyone, welcome back to the channel. So in the video, we are going to learn verbs. First, what do you mean by verbs? நேற்று powerful adjective பார்த்தோம் நீங்க நம்ம verbs பார்க்க போறோம். I'm not going to go in depth to the grammar. சும்மா ஒரு outline மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So verbs are nothing but action words. வா, போ, தூங்கு, play. So இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா action பண்றோம். Action words are called as verbs. It's very important to know the verbs because verbs play a predominant role in our spoken verbs வேணும் verb இல்லாம வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் அதிகமா ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம கிட்ட 2000 verbs பிடிஎஃப் இருக்கு, நிறைய ஸ்டஃப் இருக்கு, ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்ரைட், லெட்ஸ் கெட் பேக் டு தி டாபிக். இன்னைக்கு நம்ம A related verbs பார்க்க போறோம். ரைட் ஃப்ரம் A to Z எல்லா verbs நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வீடியோல we are going to learn 10 A verbs, which means I've got some verbs here. அது எல்லாமே A ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. Okay, let's get started. வாங்க பார்க்கலாம். The first one, accept, accept, accept. Okay, so accept அப்படினா ஏத்துக்கிறது. So what do you mean by accept? ஏத்துக்கிறது, right? Look at the example. I will not accept this. I will not accept this. நான் இத ஏத்துக்க மாட்டேன். I will not accept this. So இத நீங்க will not ன்னு சொல்லலாம், or else you could say like won't. What is that? Won't. Don't say won't, won't. I will not accept this, or you could say like I won't accept this. இந்த won't இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபுல் கோர்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு, கிராஃப் பண்ணி பாருங்க, லைஃப் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் definitely ரொம்ப வர்த்தா இருக்கும். Well, we have learned the first word, accept, ஏத்துக்கிறது, right? Let's go to the next one, achieve. What is the second word? Achieve. So achieve அப்படினா சாதிக்கிறது. whenever like நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சாதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு, அதை accomplish அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். பட் here ஒரு நார்மலான verb வரும்போது achieve அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We need to achieve our goals. We need to achieve our goals. So goals அப்படினா aim, ambition, குறிக்கோள் மாதிரி. நம்மளோட இலக்க கோலை வந்து எப்படியாவது சாதிக்கணும், அடையணும். So what's the first word? Accept, ஏத்துக்கிறது, and the second word achieve, சாதிக்கிறது. Let's move on to the third one. Admit. So admit is slightly goes with accept, right? So admit, accept na ஏத்துக்கிறது, admit அப்படினா ஒத்துக்கிறது, ஒத்துக்கொள். So what do you mean by admit? ஒத்துக்கிறது. Okay, admit your mistake. So what is the sentence? Admit your mistake. Let's say someone is making a mistake and they're not confessing. ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. You can just say, come on man, admit your mistake. Admit means ஒத்துக்கோ. Okay, so admit your mistake. Well, let's move to the next one. Announce, announce, announce in the sense தெரிவிக்கிறது, right? Like inform பண்ற மாதிரி. தெரிவிக்கிறது வரும்போது we have to use the word announce. Look at the example. They will announce it tomorrow. They will announce it tomorrow. They will future. அவங்க நாளைக்கு announce பண்ணுவாங்க, அவங்க நாளைக்கு தெரிவிப்பாங்க. So இந்த பாஸ் சவுண்ட் வாஸ் சவுண்ட்ல வரும்போது it's future. அவங்க பாப்பாங்க, அம்மா சமைப்பாங்க, அவன் எழுதுவான். So வாஸ் சவுண்ட் பாஸ் சவுண்ட்ல வரும்போது we have to use will. Will is all about future. Future நாளை will தான் யூஸ் பண்ணணும். Just close your eyes and use it. Will பாத்துட்டீங்களா? Okay, which means it is future tense. They will announce it tomorrow. அவங்க நாளைக்கு தெரிவிப்பாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிமிக்ஸ் டிப்ஸ் எல்லாமே ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபுல் கோர்ஸ்ல இருக்கு, டெஃபினட்டா வர்த்தா இருக்கும். Fine, the next one, apply. It's not apply. I've heard a lot of people would be telling apply or apply or apply. Okay, look at the example. He applied for a job.
he applied for a job. So அவன் ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுனான். Okay, பண்ணினான் is past tense, so வந்து apply becomes applied. He applied for a job. Well, here is the sixth one, avoid. Avoid உங்களுக்கே தெரியும். What do you mean by avoid? Avoid அப்படின்னா like வேண்டான்னு ஒதுக்குறது, right? தவிர்க்கிறது. Avoid eating junk food. Avoid eating junk food. The food and so on, food and so on. Okay, avoid eating junk food. So in this clip we have seen 6 words: accept, achieve, admit, and nouns. Apply. It's not apply. It's apply. And the last word is avoid. Fine. So 6 words over. Let's move on to the next. Here's the 7th word of today's video: apologize. So apologize அப்படின்னா மன்னிப்பு கேட்கிறதுன்னு அர்த்தம். மன்னிப்பு கேள். Let's say you have done a mistake and நீங்க சாரியே கேட்க கிடையாது. Okay, ஒரு பீன் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, you have done a mistake to them, ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணிருக்கீங்க and you haven't asked sorry நீங்க கேட்கல. Someone is telling you, insisting you, அவட்ட ஃபர்ஸ்ட் சாரி கேளு, அவகிட்ட சாரி கேளு. நம்ம நார்மல் என்ன சொல்லுவோம், say sorry to her அப்படின்னு ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க, hey first go and say sorry to her. அது தப்பு. மன்னிப்பு கேட்கறதுனா they have to use apologize. So what is the right sentence? Apologize to her. What is the sentence? Apologize to her. Go and apologize to her. போ அவகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளு. Okay, fine. Let's move on to the next one. 8th word, argue. Argue, this is a common word, நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். Argue means like வாதிடுறது. வாதாடுறது like that. Look at the example. Don't argue with me. Don't argue with me. ஏண்டல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூ பண்ணாத, வாதிடாத. Don't argue with me. Okay, fine. Let's move on to the 9th one, arrange. So arrange அப்படினா அடுக்குறது, right? Arrange, அடுக்கு. Arrange the books neatly. Arrange the books neatly. Books are first neat arrange பண்ணு. Arrange the books neatly. So arrange is actually a verb. In the neatly is adverb. If a word ends with ly, ly, ly ஒரு word முடிஞ்சதுன்னா most of the words வந்து ly தான் முடியும், right? These things are called as adverbs. So இது verb, இது adverb, இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு I'll teach you in the upcoming classes, right? So arrange the books neatly. First neatா வந்து books arrange பண்ணு. Here is the last word of today's video, appreciate. So appreciate அப்படின்னா பாராட்டுதல். Appreciate means பாராட்டுதல். பாராட்டுறதுக்கு we can use the word appreciate. We have got plenty of words, but நம்ம பேசிக்ல இருந்தே போலாம். பாராட்டுறதுக்கு we can use the word appreciate. She appreciated me. She appreciated me. Look at the word here. It's in past tense. She appreciated me. அவ என்ன பாராட்டுனா, right? பாராட்டுனா is past tense, so appreciate becomes appreciated. The first thing to be noted என்னன்னா verbs are important, and more than that நமக்கு வந்து tenses தெரியும். ஒரு தமிழ் sentence someone is telling அப்படினா அதை வச்சே நம்ம வந்து we should find, okay, this is future, this is past, this is present அப்படினா. I said, you know, உங்களுக்கு past sound வந்தாலே இது future தான். அவன் வருவான், அவன் போவான், அம்மா சமைப்பாங்க, தம்பி appreciate பண்ணுவான். So change this as future. She appreciated me. அவன பாராட்டுனா, அவன பாராட்டுவா, which means she will appreciate me. Simple things. Tamil தெரிஞ்சா போது we can easily speak in English, and that's what I have taught in spoken English full course videos. Grab பண்ணுங்க lifetime investment ஓட definitely you guys will speak very well. Well guys, I'm wrapping up today's session. 10 words நீங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னும் நிறைய செஷன்ஸ் வர போகுது. உங்களுக்கு என்ன டாபிக் வேணும் அப்படினு சொல்லிட்டு just drop in the comment box, நம்ம அதை ரன் பண்ணலாம். See you on the next video. Until then, bye bye. Take care.